Hola, hola. This is Attorney Farah Qazi with my assistant Giselle. We are going to simultaneously talk in English and Spanish about some amazing news about DACA being back on the table. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí con la abogada Farah Qazi. Vamos a hablarles un poco sobre DACA y lo que ha pasado. Les vamos a hablar en inglés y en español simultáneamente para ver que ustedes vean qué está pasando. Okay, so if you've been paying attention to our whole DACA saga, we have had it go in and out repeatedly in this last administration. But the very last ruling has been that a federal court has ruled that DACA has to be reopened. All past applications that were rejected, and they should not have been rejected after the Supreme Court ruling, have to be accepted, and all new applications have to be accepted as well. So, ¿qué ha pasado? Si ustedes han puesto atención en estos meses, en esta nueva administración, lo que pasó es que pasaban muchas cosas con DACA. Lo quitaban, lo volvían a poner, lo volvían a quitar. Solo venimos a hablar de lo que está pasando en estos momentos. En estos momentos, DACA volvió a estar activo y eso quiere decir que tienen que aceptar aplicaciones nuevas y aplicaciones que ellos negaron cuando esta administración dijo que no se podía meter nuevas aplicaciones. Hola Hugo, hola José Luis. Si usted tiene algunas preguntas para mí, por favor déjame aquí y yo puedo contestar en vivo. Okay. All right. So back to DACA. DACA is a tremendous opportunity for so many people because there are approximately 1 million people that fit that qualification and can potentially get DACA here. Young people, talented people that could really, really change the fabric of our entire country. Hi, Lakmi. How are you? Sobre todo esto, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que más de 1 millón de personas que están aquí en Estados Unidos que califican para lo que viene siendo DACA. Estas personas pueden cambiar el aspecto de nuestro mundo. Personas jóvenes que de verdad tienen algo que dar a nuestro país. So the reason why it's so tremendously important and it's such a wonderful tool is because it allows very young, talented, super smart people that would otherwise not be able to get the education and the jobs that they normally would want to be able to work here and to be able to make our entire country and our communities stronger because of it. So, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que muchos jóvenes talentosos no ahora pueden estudiar, pueden trabajar en los estudios y trabajos que ellos quieren. Quiere decir que ellos tienen tantas oportunidades que sin este programa no los tuvieran. And the reason why we're tremendously excited is because the Supreme Court had already ruled that they were supposed to accept, the Immigration Services was supposed to accept these applications. And then USCIS very wrongly decided that they were going to reject those applications. So this is a fantastic precursor to what's going to be coming the next year under Biden and how our immigration landscape is going to change. So, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la Corte Suprema había dictado que inmigración tendría que poner estas aplicaciones vigentes y tendría que aceptarlas. Esta administración dijo no lo hizo. So, en estos momentos la Corte volvió a poner un mandato de que se tienen que aceptar y tienen que poner formularios nuevos en su página. Esto es de verdad algo increíble para estas personas y estamos viendo que es algo que así va a pasar con esta nueva administración. Hola Aquino, how are you? ¿Cómo está? Lakmi, if you have questions, leave them here. I will answer them live for you right now. ¿Alguna pregunta que tengan para las personas que están viendo aquí en vivo? Déjenlas aquí como comentarios y nosotros se las responderemos. Okay, so what are the requirements for DACA? Sometimes people aren't fully aware of exactly what it means, and they think that if they had just arrived recently, then they should be able to qualify. That's not necessarily the case. This is really for people that have been here for quite a while, who have continued to stay here without a break, and who have been under the age of 31 at a certain date of 2012. So I want to make sure that if you do qualify for this, we are able to give you all the information so you can see if you actually can register for DACA.
So, ¿qué quiere decir que califican para DACA? Muchas personas pensaban que solamente con ser joven y estar aquí en el país ya calificaban. Eso no es cierto. Nosotros les daremos lo que viene siendo las calificaciones para lo que viene siendo DACA y cómo puede ser que usted pueda calificar. Okay, Lakshmi has a really good question. She says, I have two, or I'm not sure if it's, if I have two kids, 20 and 18, but we, husband and wife, divorced, and both have kids custody after 21. He can sign for both of us, and we are out of status. Okay, are your kids who are 20 and 18, are they U.S. citizens? Because if they are, I have a fantastic option for you. So, para la persona, Lucky, en los comentarios que dejó esta pregunta, que ellos son dos hijos, uno de 18 y uno de 21, si no me equivoco, pero ellos ya no tienen, se divorciaron la pareja y cada uno tiene custodia de los hijos y ya no tienen estatus, que sí puede firmar por ellos. Okay, Lakshmi's question is fantastic because it takes me right into the very next topic that I was going to talk to you about, which is that I want you to be able to register and to apply for DACA. But I also want you to understand that DACA is not a way for you to get a green card. There are all these other options. And one of them is what Lakshmi just asked about. So I'm going to go through that in a minute. So de verdad queremos que apliquen para DACA. Es una forma increíble. Pero eso no quiere decir que puedan obtener su tarjeta verde con este programa. Por eso les vamos a dar otra opción. So what is the other option? In this case, they have two children, and one is 20 and one is 18. If you have a child who is 21 years and up and is a U.S. citizen, so you would only have to wait for one more year, you have an option available for you to fix your status, even if you have an illegal entry or if you are out of status. So, ¿qué quiere decir esto? Esta persona, como en esta pregunta, si usted tiene un hijo mayor de 21 años que sea ciudadano, usted puede ajustar su estatus por medio de ellos. No importa si usted entró sin documentos o si ya su estatus, el estatus que usted tenía ya no es válido. Okay, Lakshmi, so you're from India, and I want to go through what your option is because I've been talking about it, but we don't actually know. So you came on a B1, B2 visa, then you got out of status, and then you have these children who are U.S. citizens, correct? So vamos a hablar un poco de esta persona que hizo la pregunta. Ella viene de India, entró con una visa B1, B2, y ya no tiene estatus, tiene sus dos hijos ciudadanos estadounidenses, de 18 y de 20 años. Okay, here's my option for you. It is an option that I've talked about endlessly. So please, please, please go check out all my other videos that are on TikTok and on Facebook so that you can really get an understanding of what it is. It is called VAWA, and it is an option that's available no matter what your status is currently. Por favor, revisen nuestro Facebook y nuestro TikTok, nuestro Instagram y nuestros videos. Porque de esta opción hemos hablado mucho. Viene siendo la opción de VAWA, donde usted puede arreglar sus documentos si tiene un hijo mayor de 21 años, ciudadano, y no importa si usted tiene estatus o su estatus ya no está vigente. Hola Alejandro, ¿cómo está? Nosotros discutir un poco de DACA y otras opciones para arreglar sus papeles sin salir de los Estados Unidos. So, for Lakshmi, your option is to call our office at 630-504-0648 so that I can really get an in-depth analysis of what your life is like. So I know that you mentioned that you're divorced. I want to know about your family life, and I want to know about your kids. If I think that you qualify for this option, and this option is based on what I would like to call family problems. So if you've had any sort of tension in your life, as a mother, as a spouse, as just a community member in this country, I want to know about it to see if we can qualify you for this option. So, de verdad, lo primero, por favor, llame a nuestra oficina. El número es 630-504-0648 para poder hablar con ustedes directamente sobre su caso, sobre su problema. Lo que nosotros queremos hacer es primero ver cómo es su vida, si es casado, soltero,
cómo es su vida con tu familia, si tiene algún problema matrimonial o familiar, para ver en qué usted puede calificar. Okay, and if I see that you do have the problems that I talk about, and examples of those are you aren't being given the respect that you think that you deserve from your children. You are having issues with your children, with their friends, or with their work schedule, or they're unwilling to work or help you out. Or maybe they have some tension with you as a result of the divorce, and there has been some blame going around, or there have been some arguments that have occurred. All of those may potentially qualify you for this exception. So, hay que decir que puede ser que usted tenga problemas con su familia o su hijo, su hija. No le hacen caso, no le dan el respeto que usted se merece, salen con sus amigos sin pedir permiso, o puede ser que no trabajen o que no le ayuden con gastos. Todo esto posiblemente los puede calificar para lo que viene siendo esta gran excepción que es DACA. And to your other question, yes, your divorced spouse can sign for both if he wants to. However, this option doesn't even need that to take place. This is such a fantastic opportunity for you to be able to do things independently, with or without him, however you want to choose, and with or without your children if you want to choose as well. So, esto de verdad quiere decir que, para responderles la otra pregunta de Loki, quiere decir que no necesita ninguna firma de nadie más, no necesita que a ninguna otra persona le ayude financieramente. Quiere decir que lo que pasa es que usted puede hacer todo solo o sola sin tener que a ninguna otra persona le ayude. Okay, so let's say what I want you to do is to call our office, 630-504-0648, so that I can get you set up with a consultation with me and we can get you started on this. The great thing about this option is that once I send over your petition, and in our office, we send them within 3 weeks. Once I send that petition over, you could get your work permit within 6 to 8 months and your green card, which means your legal status, in 2.5 to 3 years. Which is absolutely fantastic and mind-blowing for so many people. Todo esto quiere decir que, por favor, me llame a nuestra oficina o cualquier otra persona que esté viendo y que piense que califica. Llame a nuestra oficina. Lo primero que haríamos es agendarle una consulta directamente con la abogada para discutir su caso y ver si usted de verdad califica. Esta opción es tremendamente increíble. Nuestra oficina manda sus aplicaciones en 3 semanas. Después de haber mandado su aplicación, aproximadamente de 6 a 8 meses después le llega su permiso de trabajo. Después de eso, de 2 años a 3 años, ya tiene su tarjeta verde, que quiere decir que ya tiene ese estatus legal aquí en el país. Okay, hola Tomás, ¿tiene algunas preguntas para mí? Alberto, sí, por favor, llámame ahora, 630-504-0648, okay? If you have questions on Facebook, please leave them here and I can answer them live right now. If you're feeling shy about that, feel free, like so many other people, while I do these lives, usually they send me private messages. You can do that as well. And then I will do my best to answer those as quickly as possible as well. So, de verdad, si tienen alguna pregunta aquí en Facebook, dejen los comentarios. Si no quieren dejar comentarios, manden un mensaje privado y nos encantaría contestarles aquí en el live. And Sergio, hola, ¿cómo está? Yo soy abogada Farah. Yo tengo un bufete de inmigración aquí en Chicago. Tengo clientes en todo el país. If you have questions, leave them here. I can answer them for you. Sí, no, ella es la abogada Farah Qazi, tiene un bufete de inmigración aquí en Chicago. Now you're just translating my Spanish. Yeah. Deje cualquier pregunta que tenga aquí. Okay, so let's go back to DACA for a minute. If you have questions about DACA specifically, I don't want you to waste time. If you think, as you're listening to this and you think, hey, I may potentially qualify for this, this is an absolutely fantastic time for us to get your application in ASAP, because I want to do this so that you can start off your new year in the best possible way. So, de verdad, si usted piensa que califica para DACA o para alguno de estos, por favor, llame a la oficina, hay que agendar consulta. Hay que llenar los documentos para que pueda empezar lo que viene siendo este nuevo año con nuevos documentos.
Hi, Patel. Happy. How are you? For those who are watching on Facebook, say hola or hi or something like that, so I know who you are because I won't be able to see your names. I can only see them on TikTok. Si está viendo aquí en Facebook, por favor dejen un hola, algo para ver que están aquí viendo. No puedo ver su nombre si no me dicen que ya están aquí. Okay, so I'm going to go to VAWA again because I want you to understand that as fantastic as DACA is, and it is fantastic, as fantastic it is, it will not get you a green card. So we have to find another option for you to be able to stay here permanently. So, tan fantástico como es DACA, eso no le traerá su tarjeta verde. Tendremos que encontrar una manera de obtenerle ese estatus legal permanente aquí en el país. Mm-hmm. And one of those options is if you are married to a citizen or a lawful permanent resident, or you have children who are 21 years and up and are citizens, kind of like me, whose child is 20, so we'll be 21 soon. You have an option under VAWA. All you have to do is give our office a call. You will get a completely private consultation with me, and we will go through all the different ways that you could potentially qualify for this fantastic option. So, una de las cosas que lo puede ayudar es VAWA. VAWA quiere decir que usted tiene un esposo, esposa, hijo o hija mayor de 21 años que es ciudadana o ciudadano, y ellos pueden ayudarles a arreglar sus documentos sin que tenga que obtener lo que viene siendo lo financiero. Llame a nuestra oficina, haga su consulta y a ver si usted puede calificar para poder empezar su proceso lo antes posible. Now remember, the conversation is completely private and it will never become a public record. You will tell me, I will write down everything in what we call a declaration. We will then send that over to immigration. Immigration is never allowed to contact you about what they have read in those statements, nor can they make a public record of it. So, esto de verdad es totalmente confidencial. Lo que va a pasar es que va a tener una cita con la abogada. En esta cita haremos lo que viene siendo una declaración. La abogada le escribiría su declaración, lo mandaríamos con inmigración y eso sería el final de eso. Ni inmigración ni ninguna otra persona le puede hacer preguntas sobre esto. No hay ningún récord público ni récord de lo que viene siendo esa declaración y de lo que usted nos contó. And you don't need to have a court date. You will not be fighting this in court. All of this will be done from the comfort of your own home. No tiene que ir a corte, no tenemos que hacer proceso en la corte. Todo esto se puede hacer desde la comodidad de su casa. Hola, Balta y Kelly, ¿cómo están? Patel, so you were asking about chances for an I-360. Chances are fantastic. That's why I do it. I've been doing it for more than 15 years. It's one of my absolute favorite tools to use. It just depends on whether you qualify or not. So that's why I ask that everyone gives my office a call so that we can set up this consultation for you and find out if you qualify. That number again is 630-504-0648. So una pregunta que tuvimos en TikTok es de Patel. Él quería saber qué son las probabilidades de una aprobación de una 360 que viene haciendo la aplicación de VAWA. De verdad las probabilidades son increíbles, muy altas. Por eso la abogada lo ha hecho más de 15 años. Llame a nuestra oficina para ver si califica, es el primer paso. El número 630-504-0648. Okay, I saw a couple other questions that I think I missed. One of them is Luckme asking, do we have to pay for conversion? I think she means consultation. Yes, all of our consultations are prepaid. They are paid consultations. We spend a lot of time with you. I go through a lot of options with you. You leave with a whole stack of papers and an explanation of your rights and your options. So it is time very well spent. So una de las preguntas que él aquí preguntó es que si esta consulta es gratis o no. Esta consulta no es gratis, es prepagada. ¿Por qué? Por la razón de que pasamos tanto tiempo con usted estudiando su caso para darle la mejor opción posible para su caso en específico. Y se va de aquí con muchísima información. Also, the way that we do everything is very, very different. I work
within exceptions of the law. I have studied them very, very carefully, and I have a specialty in making sure that I can find an option for you so that you do not have to leave the United States, but that you can fix all of your papers here inside this country. So, nuestra oficina trabaja un poco diferente que las demás oficinas. ¿Por qué? Porque a la abogada le gusta trabajar en las excepciones. Eso quiere decir que tratamos lo más posible de que usted arregle sus documentos en el país y no tenga que salir al consulado de su país o a la embajada de su país para arreglar sus documentos. This is huge and life-changing because I know that you've lived here, you have your friends and your family and your community and your job here, and nobody wants to leave, uproot that, and then live outside and wait for however long it might take, 6 months to a year, for you to get permission to re-enter into the country and go through a consulate process. So, de verdad esto es increíble porque muchísimas personas llevan años tras años aquí, tienen sus amigas, sus amigos y todo aquí en el país. No quieren irse del país y estar en su país natal por 1 año, 2 años o mucho más y tener que pasar el proceso consular allá. Ok, Miranda tiene una pregunta también de consulta. Miranda, por favor, dime, llámame ahora, 630-504-0648 y pudimos que explicar el proceso de consultación. Por favor. You don't need to translate that. Okay, Patel. My friend has been married to the U.S. citizen. He has a fight with a U.S. girl, his wife, and he has a problem. Well, he doesn't necessarily have a problem with his immigration because from just that short little thing, it sounds like he could qualify for VAWA. Have him give our office a call. I am telling you, it is a fantastic tool and one that so many people don't know about. Patel tiene una pregunta. Un amigo de él está casado con una ciudadana y tuvieron una pelea. ¿Tendrá problemas? La respuesta es no, porque solamente de ese pequeño que nos contaste puede ser que califica para lo que viene siendo VAWA, que nos llame, número 630-504-0648, para ver si le podemos ayudar. Okay. Let's see. Guana, ¿dónde está su oficina? Nosotros estamos en Chicago. Tengo clientes en todo el país. So my office is in Chicago. I have clients all over the country because immigration is federal law, which means that I can work from anywhere with anyone. La abogada está localizada en Chicago, aquí en Illinois, pero tenemos clientes en todas partes del país. ¿Por qué? Porque inmigración es algo federal. Así que puede trabajar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. So I have clients in California, in Colorado, in, I don't even know, I can't even name them all, Nevada, New Mexico, everywhere really. And what we do is because of the modern age of technology, we use everything through phone, FaceTime, Zoom, and obviously if you're local, in-person consultations as well. So nosotros de verdad tenemos clientes en todas partes. Para nombrar una, Florida, California, Colorado, Nevada, solamente para decir algunas. En esta época de tecnología, nosotros trabajamos por teléfono, por FaceTime, por Zoom, correo electrónico. Si estás aquí localmente, claro, en persona, pero de cualquier manera trabajamos con usted. Hola, Sylvester, ¿cómo está? Si tiene algunas preguntas para mí, por favor, deja aquí y yo puedo contestar. If you have any questions at all, feel free to leave them here. This is the time that I am dedicating to you so that I can answer your questions live and for free. Si tiene alguna pregunta, déjelos aquí, por favor. Este tiempo lo dedicamos a ustedes, a cualquier pregunta que tengan, para contestársele esas preguntas gratuitamente. Okay, so we talked about DACA and we talked about a way for you to fix your papers if you're married to a U.S. citizen, lawful permanent resident, or you have children who are 21 years and up and who are also citizens. Okay, so ya hablamos un poco sobre DACA, hablamos sobre posibilidades de obtener su tarjeta verde si está casado con un ciudadano residente o si su hijo es mayor de 21 años y es ciudadano. What are some other ways that you could fix your papers without having to leave? Hola, Kelly, ¿cómo está? Well, one of them is also something called a T visa, which applies with how you work. So let me go through that with you.
Otra de las cosas que usted puede usar para arreglar sus documentos es una visa T. Eso tiene que ver con su trabajo. So if you have a problem with your boss, right, and he or she is not paying you what you are supposed to be paid. So let's say that you are working for 20 hours, but they're only paying you for 15 hours. Or you're supposed to be paid $10 an hour, but you're only being paid $5 an hour. That's just an example, right? You might qualify for the T visa. So esto quiere decir que usted tiene algún problema con su patrón o su manager. Hola, Fernando. Quiere decir que puede ser que usted trabaje 20 horas y solamente le paguen 15. Puede ser que le prometieron que le iban a pagar hay que poner $10 la hora y ahora solamente le pagan 5. Este es un problema que le puede ayudar con su estatus. Estos son algunos ejemplos, pero para algo más concreto, por favor, llame a la oficina. Okay, Guanaco, nuestro número es 630-504-0648. So our number is 630-504-0648. It doesn't show up on TikTok, so I just have to keep repeating it to you. So it's 630-504-0648. Nuestro número de nuevo es 630-504-0648. No sale aquí en TikTok, solo tenemos que seguir repitiendo. You can also check out the page on the profile of TikTok. It has it up on top, and you can actually click it directly. Si entra a la página de TikTok, ahí directamente si va a nuestra página, ahí está el número y lo puede aperturar directamente para llamar. And the same thing, obviously, for Facebook as well. And on my Facebook page, there's a ton of information. So you can check us out at Qazi Law Offices. También en la página de Facebook es lo mismo, está ahí el número. Si quieren pasar a ver nuestra página de Facebook, hay un buen de información allí que les puede ser muy útil. Okay, hi, Jerry. How are you? Ismael Jimenez, ¿cómo está? And I think there was somebody else. I might have missed somebody. If I missed somebody, I'm sorry. On Facebook, if you have questions or if you're just watching, feel free to tell me and just leave a message for me. Si está aquí en Facebook conectado, deje algún mensaje o diga que está aquí para poder saludarlo. Okay, so I was talking about a visa, a T visa. So if you are in a circumstance in your work where you're feeling a little bit scared, where if you complain, they're telling you that they're going to call immigration, where you know that the conditions are dangerous or even illegal, but you cannot report them. These are all ways that you might qualify for a T visa. Hay que decir que las condiciones en su trabajo son deplorables y usted quiere reportarlo, pero no puede. Esto puede calificarlo para esta visa T. Okay, Miranda has a question that I'm going to have you read and then translate. So, can you read that? Miranda Burr says, una pregunta, abogado, una persona que tiene dos casos, una de visa U y otra de VAWA, pero si el de visa U fue negado, puede ser puesto en proceso de deportación aunque haya otro proceso esperando. Okay, so Miranda, her question is, so there's a person that has two cases ongoing. Mm-hmm. One is a U visa. The U visa was denied, but the VAWA process is still ongoing. Mm-hmm. Is it possible for them to be put onto a deportation proceedings, even though one is still ongoing? Okay, Miranda, this is such an excellent question and something that I've actually talked about in other videos. So please, if you get a chance, go check those out as well. But yes, a lot of times people think that just because one of their cases has been denied or that they've been placed in deportation proceedings, that they have no other options, and that is not true. There are ways that a really good lawyer can do something called cancellation of deportation. And I have done this many, many times. I know exactly how to do it. So you basically go into court armed with all of your evidence and your documents that you need for this. And then you argue that because you have another visa pending, that you should have your removal, the deportation from the U visa that was denied, you should have that canceled. So, de verdad, es una excelente pregunta. Es algo que
muchas personas tienen esta misma pregunta. Esto es cierto que sí lo pueden poner en procesos de deportación, pero no quiere decir que no tienen opciones. Usted tiene un muy buen abogado o abogada para poder pelear por lo que viene siendo una cancelación de deportación. Esto quiere decir que este abogado va a corte con usted y lleva un buen de evidencia que le ayuda a verificar por qué usted no puede ser deportado por la razón de que usted tiene un caso. La abogada lo ha hecho un buen de veces. Okay, thank you for that question, Miranda. That was actually a really good one. Gracias, Miranda, por esa pregunta. Es una pregunta muy buena. Okay, anybody else have other questions before I close out? I want to leave you with a couple of things. First, I want you to understand that there are almost always options for you. I don't want you to keep going to different attorneys and doing Google searches and then getting depressed and dejected because you don't think you have an option, because you probably do. Si alguna persona tiene otra pregunta, por favor, déjanos aquí antes de terminar el live. De verdad, lo que queremos dejar principalmente es, usted tiene opciones, hay una gran posibilidad de que haya muchas opciones para usted. Lo que necesita es, por favor, llame a nuestra oficina. No queremos que siga yendo con otros abogados y les digan no tiene opciones o no se puede, su caso no tiene caso. O que haga un search en línea y le diga no hay nada. Y usted se siente deprimido. Llame a la oficina para ver si tiene alguna opción usted. So if you've been going to other attorneys and you've been getting really discouraged and all you've been hearing is no, I like to live in the yes, and I'd like to be able to find an option for you. So, si ha ido con otros abogados y les han dicho no se puede, no hay manera, de verdad llame a la oficina, nos gustaría hablar con usted y ver en qué lo podemos ayudar para que usted también obtenga sus documentos. Hola Laredo, Antonio, ¿cómo está? So if you have other questions, again, give our office a call at 630-504-0648. We are here Monday through Friday, 9 to 5, although right now it's 6 o'clock and we're still sitting in the office. So, de verdad, si tienen alguna otra pregunta, no la quisieron hacer en vivo, llame a nuestra oficina, el número 630-504-0648. Aquí estamos en la oficina de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, pero como veo ya son las 6 y aquí seguimos en la oficina. So we do have some dates that we're here late, and we also do have Saturday appointments as well. We will accommodate your work schedules. Give our office a call. Let's see if we can find you an option by the end of this year so that you can start your new year of 2021 with a fresh start and a work permit in your hand. So hay que, de verdad, las horas son de 9 a 5, pero nosotros lo podemos acomodar, de verdad. Llámenos, veremos cómo le hacemos para acomodar su hora de trabajo. Puede ser una cita más tarde, puede ser una cita en un sábado. Llámenos para ver en qué le podemos ayudar y para que empiece el 2021 con su permiso de trabajo y una nueva vida. Hola, Segundo. I will just close out by telling you that the options that I talked about, both the T visa and VAWA, you will be able to get as long as you qualify and everything is right, you will be able to get your work permit within 6 to 8 months, which literally means that 2021 will be a life-changing year for you. So, esto quiere decir, si usted califica para la visa T o VAWA, usted puede obtener su permiso de trabajo en 6 a 8 meses. Eso es increíble, quiere decir que usted puede empezar el 2021 con una nueva vida. Ok, Alberto, gracias. Por favor, llámame a 630-504-0648. Alberto says that he's going to start his case with us, and we are excited to have him. Ok, Alberto, muchas gracias por tu comentario. Esperamos tu llamada para empezar tu caso. Okay, anybody else? Anyone have any questions, final questions before I log off? ¿Alguna otra persona que tenga preguntas finales antes de terminar este show?
If not, I want you to, hola Reyes, ¿cómo está? I want you to remember that you can always give us a call, 630-504-0648. You can check out our videos on Instagram, TikTok, YouTube, and Facebook. So there's tons of information out there for free for you. Llame a nuestra oficina si tiene alguna otra pregunta. Si no vean nuestros videos, están en Facebook, están en Instagram, están en TikTok. Hay muchas opciones para información gratis. Alberta says, ya no más me van a hacer una carta que Ocupo. Okay. So, all right, Alberta, just give us a call and we'll figure it out for you. Okay. All right. Thank you so much. I appreciate it. Have a wonderful night. I will see you all tomorrow. Ok, que tengan una linda noche y nos vemos mañana. Adiós. Hasta la próxima.